Kuphi na kuphi lana ukhona uyabingelelwa namhlanje kulolu suku ubingelelwa umfundisi uKenneth Zwelibanzi umsali Mkhwanazi osele kubo apostoli osele kubo abathanda iqiniso osele kubo abalimelayo iqiniso futhi abalikhuluma iqiniso ngesibindi nangako ukungesabi. Namhlanje ngiza kuwe ngifuna ukuthi asichubeke ngesubject yethu bekade sikhuluma ngayo. Isubject yethu esikhuluma ngayo sikhuluma ngama protected, fruitful, prosperous, holy families. Sithi umndeni obusisekile, umndeni ovikelekile, umndeni oyingcwele, umndeni ophumelelayo. Yilezi zinto esikhuluma ngazo lezi nsuku. Sicale sakhuluma nge-winning family. Manje namhlanje ngiza kuwe ne-second installment. Namhlanje ngifuna ukuthi sikhulume ngama broken sons and daughters. Sonke ngiyakholelwa ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Noma ungaba ikhehla ube umkhulu ube ugogo, sonke singabantwana, simadodana namadodakazi kaNkulunkulu. So because sonke singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu, nathi futhi sonke singamadodana namadodakazi kulabo abasibelethani mabasizalayo, okungabazali bethu. So wonke umuntu athanda ngathandi uma angumuntu ophilayo la kulomhlaba undlulile kulesigaba noma ukulesigaba noma mhlambe lesigaba sisambambile. So ngicela ukuthi asingamoshike isikhathi namhlanje. Ngicela ukuthi mina nawe asicela umdala wezinsuku ukuthi akasisize ukuthi sikwazi ukunderstand. Nayike into engicela ukuthi ngiyenzele yona before standards. Uma uqeda ukulalela le ntshumayelo ngicela ukuthi nawe ngokwakho zihlolele imibhalo. Uma unemibuzo ofuna ukuyibuza, uma kunezinto ofuna ukuzikhuluma, mhlambe khona ofuna ukugceka kuyo le nkulumo, nayi number yami 0715732831. Uma mhlambe kwenzeka ungakayizwanga kahle ngiyacabanga uzoyibona ku screen. So ngicela ukuthi ungakhathazeki noma ngabe yini ofuna ukukwazi ofuna ukukubuza, thinta umfundisi uMkhwanazi sibonisane njengabantwana bakaNkulunkulu. Ensindisweni asibizelwanga ukuthi sizoba boyabas drisakefola, sibizelwanga ukuthi sizovumela konke. Sinengcondo eziphelele. Uma siza ensindisweni kumele sikwazi ukubuza uma kunento esingazicundi nento ezingasihlaleli kahle, singenzi konke ngoba siyenziswa. Angikholwa ukuthi uNkulunkulu uyakufuna lokho kanti futhi angikholwa ukuthi angakuthanda lokho. Right, njoba ngishilo ukuthi sikhuluma ngama broken families, asithandaze ukuze sikwazi ukungena enkulumeni yethu namhlanje. Egameni likaYise neludana nelikaMoya oyingcwele, mnikazi wempilo yethu, siyathandaza namhlanje. Sinxusa ubukhona bakho kule nkonzo esizoyenza manje, inkonzo yokwabelana izwi lakho. Sikhulekela amandla ogcobo lokuphilisa, sikhulekela amandla ogcobo lokusindisa, sikhulekela amandla ogcobo uNkulunkulu namandla onke lokukhulula egameni lika Jesu Kristo waseNazaretha. Izwi lakho lithi wena uthumele izwi lakho ukuthi ukwazi ukusiphilisa. Siyathandaza ke namhlanje ukuthi ngezwi lakho Baba wethu osezulwini ozolizwa izwi lakho namhlanje akaphiliswe. Okwesibili uNkulunkulu engcwele sikhulekelayo, sikhulekela ukuthi uNkulunkulu namandla onke njengalokhu Peter asho ukuthi ngezwi siyahlanjululwa, ukuthi asigezwe sihlanzwe konke ukungalungi nokungcola kwempilo yethu ngaleli izwi esizolizwa kulesi sikhathi. Izwi lakho liphefumulele ngwena ucobo lilungele ukuyala ukucondisa ukukhuza ukuze umuntu akafinyelele ebudodeni bokwazi wena njengoNkulunkulu. Siyathandaza ke namhlanje Baba wethu osezulwini sikhuluma amazwi akhulunywa uNkulunkulu namandla onke uEli uNkulunkulu oyingcwele umatshela umntwana uSamuel ukuthi uma ulizwa lephimbo likubiza for again ake uthi khuluma Nkosi inceke yakho ilalele. Yiloko esikushoyo kulesi sikhathi sithi khuluma Nkosi izinceke nezincekazi zakho zilalele ngegama lika Jesu Kristo owaseNazaretha. Phendula imibuzo ekhona enhlizweni zethu nasezimpilweni zethu ngale ntshumayelo namhlanje. Usenze uNkulunkulu oyingcwele sicacelwe ukuthi uNkulunkulu namandla onke sifanele ukuphila kanjani endleleni yakho yokukholwa ngegama lika Jesu Kristo owaseNazaretha. Amen and amen. Bathandekayo asingeneke ezwini namhlanje. Ngicela ukuthi uma uphethe iBhayibheli lakho la ukhona gijimela encwadini kaMatthew ku chapter 14 sizofunda uverse 8 neBhayibheli lakho encwadini kaMatthew ku chapter encwadini kaLuke ku chapter 15. So Matthew chapter 14 verse 8, Luke chapter 15 sizofunda uverse 12. Ake sicale sifunde uMatthew sifunda uverse 8 chapter 14 verse 8.
And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger. In a platter or in a charger. Right. Luke chapter 15, verse 12. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. Bathandekayo izwi likaNkulunkulu esilitholayo namhlanje sivule ama chapter amabili incwadi kaLuke ikhuluma ngomfana ofika kubabakhe lithi iBhayibheli lo baba bekana amadodana amabili lithi iBhayibheli ubaba anamadodana amabili ucela indodana yakhe ukuthi mfana wami please ngicela ukuthi uze kimi njengoba bakho lithi iBhayibheli abafana bayafika mabafika kubababo omunye wabo uthi baba ngicela isabelo sezinto zami ngicela isabelo sezinto zami lithi iBhayibheli uma acela isabelo sezinto zakhe ubabakhe ubona kufanele ukuthi amnike uyamnika give me sekamnikile lithi iBhayibheli uyahamba uyacitha uyaqeda konke kodwa kangifuna ukukhuluma ngale story ngibhekene nalo igama elilodwa elithi give me ngale encwadini ka Matthew sithola intombazana umntwana kaHerode lithi iBhayibheli ubabakhe bekane birthday lithi iBhayibheli umntwana wadansa wasina kamnandi phambi kwabantu ababekade bakhona amakhosi namaprince abekade akhona lithi ubabakhe wathokoza wathi ubabakhe ngiyafunga mntwanami phambi kwalabantu noma ngabe yini ozokucela ngizokunika kona lithi iBhayibheli umntwana wathi njengoba umamakhe amtshelile ngomamakhe bekamtshelile ukuthi umbabakhe akubuza ukuthi ufunani bese ke wena umtshele ukuthi ufunani lithi iBhayibheli umntwana wathi ngicela inhloko noma ikhanda lika John the Baptist ngicela ikhanda lika John the Baptist unginike lona kuplata uma ufunda iverse elilandelayo lithi ubabakhe beka sorry his father was sorry namhlanje nake ngiza nako kuwe number 1 ngifuna ukuthi ubambe ukuthi kune stage ezi3 ezibalulekile empilweni yomuntu uma ngifundisa ngeadoption kulabo abalandela ama teachings am uma ngifundisa ngeadoption ngikhuluma ngeziteji ezi3 zamaJuda ezibamba nathi thina abantu zibamba wonke umuntu kodwa kamaJuda ayenza ngendlela ehlukile nathi senza ngendlela ehlukile kodwa ke siyandlula kuzo zonke lezi stage ngoba sonke sidaliwe anyway istage sokuqala ilesu 0 to 12 years istage sokuqala leso istage engikholwa ukuthi noJesu wandlula kuso uJesu uzwa ngaye azalwa bese kuyathula uzozwa ngaye at the age of 12 akhuluma nababhali nabafarisi esinagogwini the scribes and the Sadducees esinagogwini bakhuluma ngezwi abuza imibuzo babona ubuhlakani bakhe ngezinto zikaNkulunkulu so but awuzwa next between u0 no11 uzwa ngo0 bese uzozwa bathandekayo ngo12 so istage sokuqala leso istage amaJuda athi mawakhuluma ngaso bathi iteknion istage ethiwa iteknion now amaJuda adopt umntwana engasiwo wakhe amaJuda adopt abantwana babo thina adopt abantwana engasibo bethu mhlawumbe umntwana kasisi wami umntwana onganabazali thina adopta njalo but amaJuda adopt abantwana okungebabo isizathu saloko ukuthi abantwana bamaJuda abakhuliswa yibo ngokwabo bakhuliswa yizisebenzi that's why uma ufunda izwi likaNkulunkulu lithi iBhayibheli ngesikhathi uRuth athola umntwana umuntu wancelisa umntwana kaRuth kwaba umamazala kaRuth so abantu abekade bancelisa abantwana bamaJuda bekuyizisebenzi zabo
njengoba iBhayibheli lithi uAbraham bekanencekukazi uHagayi. uHagayi umsebenzi wakhe bekukusebenza la ekhaya and futhi akhulisa abantwana baka-Abraham. Unfortunately kucase ka-Abraham, uAbraham bekanganabo abantwana ngaleso sikhathi, but all what I'm trying to say ukuthi abantwana bamaJuda bakhuliswa izisebenzi up until ba reach a stage sematurity which is age 30. Yile stage ke se-adoption uJesu naye a-adoptwa ngaso nguNkulunkulu, alandela usiko lamaJuda. Lithi iBhayibheli uJesu uNkulunkulu azom-adopta kule stage saka age 30, but before sifika lapho mhlawumbe ake siqale la between 12 and 30, right? Bese kuzoba istage la thina sithi between 12 and 21, istage se-adolescence, right? But bona bathi between 12 and 30, right? Between 12 and 30 yile stage lesi la umntwana thina simbona ngathi ukhulile, mara according to amaJuda usengakakhuli. Istage ekuthiwa iteknon leso ngokwesiJuda. Sindluleke lapho singene kule stage lesi ebekade ngikhuluma ngaso saka Jesu. Lithi iBhayibheli uJesu uma adoption yakhe izogcwaliswa izoba complete. Lithi iBhayibheli wangena ku River Jordan. Bakangena ku River Jordan lithi kwehla umoya ngcwele ngesimo sejuba, uNkulunkulu wakhuluma wathi lo uyindodana yami. Yilo ke sikwenza thina ebantwaneni bethu at age 21. Senza a public declaration ukuthi lo mntwana lo usekhulile. That's why uNkulunkulu avuma am-adopt uJesu wathi lo uyindodana yami engiyithandayo, yizweni bonke abantu bezwa ukuthi uNkulunkulu uyavuma ukuthi ungumntwana wakhe. So ngicela ukuthi iyazi lokhu namhlanje istage sesithathu okukhulunywa ngaso la, right? Ihiyos istage sobudoda la umuntu afika khona ku age 30. Now at the age 30 uJesu adoption yakhe iphelele. So uadoptwa nguNkulunkulu as much as namaJuda bewenza iphathi, ambiza umntwana athi mawambiza umntwana bese ke umntwana wenzela umgidi, abantu babone bese ubaba athi lo mntwana lo manje usekhulile, akusese umntwana, seyindoda, sekafana nomfowethu, sengumama, sekafana nosisi wami. Uma kumele ngikhuluma indaba zabantu abadala ngisayi kwenye indawo ngizokhuluma naye lo mntwana. Yile stage lesi esithi uJuda ngesikhathi abantwana bakhe baloko bashona ngokulandelana, bekumele akwazi ukubandlulisela izinto ezithile, bekumele abanikele isignet ring yakhe, abanikele. Yile stage la umzali anikeza khona abantwana bakhe konke lokhu ababona baworthy ukuthi bangakwamukela, hayi lokho kwenziwa yilo mntwana azothi kuba bakhe ngicela unginike, right? Ngizweke istage sokuqala engikhuluma ngaso, istage sebaby unumber 1. Istage sebaby unumber 1 u0 to 12 years. Yile stage lesi saka give me. You see, akekho umzali o resenta umntwana wakhe ngenxa yokuthi ukule stage lesi. Sonke futhi abaningi bethu mhlambe le stage sisababambile basese kule stage saka give me, ngoba nemishado eminingi uma izoqala ayiqali ila ikhona manje, la sekune understanding omunye enzela omunye without any expectation, but imishado eminingi mayiqala iqala la ku stage u give me. Wonke umuntu uza afuna ukwamukela okuthile emshadweni, ngeke angene emshadweni alindele ukuthi uzonikela nje kuphela, ngeke athole next in return. Kuba nalesikhathi sokunikezana inikanika, and uma ngakhuluma nje kabuhlungu ngikhulume kwangazothi angiqondi or angithathi kahle enhloko, ngingathi even nensindiso yethu, ukusindiswa kwethu, imajority yethu isindiswe kule stage lesi saka give me. Ngoba uma siza ensindisweni, siza ensindisweni sithi Nkosi ngicela ukuthi ungisolvele nazi izinkinga zami. Mhlambe uza uyagula or uzana nezinkinga, uthi Nkosi ngisolvele izinkinga zami ngizokhonza, Nkosi ngiphilise ngizokhonza. So isalvation yethu in most of the cases siza with this mentality yaka give me. Abantu abaningi esiphila nabo bahlushwa ile stage lesi. Emabandleni la sikhonza khona siyababona abantu esikhonza nabo bahlushwa ile stage lesi saka give me. Abafuna ukudlula abantu kule stage saka give me. Ile stage la umuntu afuna kwamukele yena kuphela, kungabikho omunye umuntu owamukelayo. You see, umntwana uma sesemncane between age 0 and 12 akukho izinto azenzayo according to the book of Ephesians chapter 6. Lithi iBhayibheli, bantwana hloniphana abazali benu, bese ke lizothi kulabo abakhulile asebandlulile ebuntwaneni abo age
13 14 kuyaphezulu lithi kibo honor your father and mother. So uma umntwana sese ku give me akanasi isikhathi sokuhonora. Abazalwana abaningi abangatithe emabandleni wabo basese la kule stage saka give me bafuna kwamkele bona abafuni ukunikela bona abafuni ukupha bona. So uma umzalwane usese la kule stage lesi usa expect ukwenzelwa unkosikazi wakho wena ungenzi next ngicela ukuthi yazi ukuthi usese kule stage saka give me. Kunabo mama njengoba ngikhuluma nje uthi indoda yami isese kula kulomoya lo. Kunabo baba njengoba ngikhuluma nje uthi umkami usese la kule stage. Abaningi basengakandluli basafuna bona bazifunela bona abafuni ukuthi benzele abanye abantu basazifunela bona. So ngithi kuwe namhlanje labantwana ababili umntwana kaHerod wathi ngilethele inhloko kaJohn the Baptist umfana watshela ubabakhe wathi nginike wahamba wachitha konke. So istage saka give me istage esibhlungu ngoba yiso futhi lese sabulalisa uJuda esenza uJudas Iscariot azibulala. uJudas Iscariot lithi iBhayibheli wathi nizonginikani uma nginganilethela uJesu. Lithi iBhayibheli bamnikela 30 pieces of silver. So uthe makabona ukuthi lento ayenzile seyimbi iBhayibheli wasikhuluma mara yile stage lesi abantu abaningi sibambekela kule stage sifuna kwamkele thina asifuna kwamkeliswa abanye abantu sizifunela thina asifuna ukupha abanye abantu. So uNkulunkulu akasiresent for le stage nabazali abaningi ababaresent abantwana ababazonda abantwana babo futhi ababakwatela abantwana babo ukuthi basese kule stage lesi. Siyabathanda abantwana mara sonke sifuna ukuthi abantwana bethu abandlule kule stage abangaloko bahleli kule stage. Akusimnandi ukwenzela ukayinela umntwana ona 21 ayinela umntwana ona 26 ayinela umntwana ona 27 akusimnandi. Nawe njengomzali udinga ukuthi kube nesikhathi la uzo honorwa khona and ungacabangi ukuthi yilo mfana kuphela oyi1 obekade abanjwe yilo moya according to the book of Luke. So lo moya waka give me lithi iBhayibheli uma ufunda ku verse 29 lithi nobhuti wakhe uma abona ubabakhe amkela indodana yakhe sekayihlabela ayinikela indandatho ayinikela amasela lithi ayinikela nengubo. Lithi iBhayibheli umfana wa approach ubabakhe wathi bengihlala nawe ngisebenza phansi kwakho angizange ngingicrosse even on a single day but wena baba uhlulekile ukunginika ithole ukuthi ngizihlabele. So naye lo omunye umfana bekabanjwe yilo moya waka give me. The only thing ukuthi bekangakhulumi. Sinabazalwane emabandleni abafisa ukuthi singabenzela izinto ezithize abakhulumi but uyamangala umuntu sekaphuma ebandleni uyamangala umuntu sekanga attend ebandleni mawuthi uyabuza athi no bebangangivakashela bekafuna ukuvakashelwa but angasho ukuthi ufuna ukuvakashelwa. So uze wafika ku stage la angasakudlisisi kahle angasakwamkeli kahle ngoba bekakule stage lesaka give me. Uthi sometimes omunye umzalwane angezi angaseze ebandleni mawufika kuye kufuneka izimali zesonto uthi uzomcela imali yesonto athi ya aninaki lapha ebandleni mara nifuna izimali. Inkinga akusukuthi sifuna imali inkinga ukuthi ukula estage se baby uku give me. That's the main problem. So njengoba ku give me that's why angakhona ukwenza izinto zebandla ngendlela efanele. Number 2 into engifuna ukukhuluma ngayo ku number 2 iku Matthew ku chapter 21 ku sizofunda mhlawumbe ungafunde ekhaya uverse 28. iBhayibheli lithi kunobaba bekadane vineyard. Lo baba amshobe kagula or lo baba bekangazizwa kahle emzimbeni. Lithi iBhayibheli wacela enye yamadodana wakhe wathi mfana wami ngicela uyongisebenzela ensimini namhlanje. Waphendula umfana wathi I will not. Elesizulu lithi angithandi. Manje uma ngizothi angithandi ngizothi I don't like or I don't love. But ke angifuni ukusebenzisa lelo gama lokuthi angithandi. Ngifuna sisebenzise leli lithi I will not. Leli livela ku text yesingisi ngoba bese simasili translate ngesizulu singathi angithandi sithi angeke. Ngifuna sisebenzise lelo gama ngoba ngale ndlela lingakhona esingisini malithi I will not kusho ukuthi angeke. Right. Umfana makathi angeke. Lithi iBhayibheli ubaba wandlula. Waya kumfana wakhe wesibili wamcela naye. Umfana wesibili naye watshela ubaba ukuthi ngizoya. But lithi iBhayibheli akazange aye. Loya othize angeke lithi iBhayibheli waye ensimini wasebenza. Ngiyamthanda ke lo mfana lo.
but before ngifika la ibumthandeni lo mfana lo ngifuna ukuthi asithathe nali igama likhulu eliphuma emlomeni wakhe before ayosebenza athi angeke. Istage sesibili lesi between u12 no21 according to abantu or u12 no30 according to amaJuda. Ngicela ungizwe kahle. Uthi uthatha umntwana wakho umhlalisa phansi, uthi ufuna ukukhuluma naye ngama issues wempilo. Uma uhleli naye phansi umtshela ngoba so uyabona ukuthi sekunezinto azenzayo mntwanami, ngicela ukuthi yekela lempilo osuyiphila manje, hlukana nalabantu ohamba nabo manje or hlukana nalokuthandana manje, ngoba ngiyabona ukuthi okuzayo ukhulume konke lokukhuluma lesikhathi ubhizi ukhuluma nomntwana wakho akakuphenduli ngomlomo, enhlizweni yakhe uthi umntwana wakho angeke ngikwenze lokho. Ngizwe wenza lento obukade uyenza nawe ngoba nawe bowuphukile njengaye. Umntwana wakho uphukile, indlela umntwana wakho aphuke ngayo akudingeki ukuthi azaphimisele. Umntwana wakho into ayenzayo wenza njengoba nabo wenza abazali bakho mabakhuza. Uma abazali bakho bakhuza bazama ukukuqondisa, bazama ukukuphephisa, bazama ukukunikela idirection yempilo, wena bowuthi angeke kwenzeke lokho kuwe. Kwasho wena wathi angeke wena upregise, but wapregisa. Awuzange batshela abazali bakho mara wakhuluma enhlizweni yakho. Kwasho wena wathi wena angeke uprege mara wagcina upregile. Abazali bakho bakukhuzile. Kusho wena manje ukuthi abangani bakho ngeke bakwenzisa izinto ezirong, mara wagcina uzenzile izinto ezirong. Nasemntwaneni wakho kwenzeka the same thing. Umntwana wakho ukule stage yilesi thina sithi adolescent stage. Ukule stage esimenza ukuthi athi yena angeke kwenzeke lokhu kimi. Angeke ngendlela athi angeke ngakhona lesikhathi athi angeke usathana bhiza mhlebela ukuthi ngeke kwenzeke lokhu kuwe, akagcini lapho usathane undlulela phambili uthi emntwaneni wakho ubabakho noma umamakho ufuna ukuthi wena uphile impilo yakhe. Kunezinto ezimhlulile umamakho, kunezinto ezimhlulile ubabakho, so ufuna manje ukuphila impilo yakhe ngawe, ungavumi. That's why umntwana wakho athi angeke ngivume ubabami aphile impilo yakhe ngami, angeke ngivume umamami aphile impilo yakhe ngami. And wena ufuna ukuphila impilo yakho ngaye, wena undlulile kulezimo wachayisa. Into zami ukuyenza manje awufuna umntwana wakho achayise. Ngicela ungiswe la ukhona khona, ngicela uunderstand nayi into la ukhona khona. Umntwana wakho noma ngabe yini lokhu akwenzayo manje ungamresenti, ngoba uNkulunkulu nawe akakuresenti. Kukangaki wenza izinto eziphume eceleni but uNkulunkulu usakuthanda. Qhubeka umthande ngoba umntwana wakho ubroken, your son is broken, your daughter is broken. Ibhlungu ke lento yokuthi wena awuboni ukuthi umntwana wakho uphuke kangakanani. Kahle akaphukanga umntwana wakho, sekunokufa phakathi. Omunye uthi hey umfundisi uthini, benga understand uma ngisakhula. Ugogo wami uma ngikhulela kaGuqa eMalahleni eButhelezi Street, ugogo wami bengithi mangibamba iglass mhlambe budlapha or ngibamba isitshe esiphukayo budlapha, athi ugogo ubabamba kahle lesitsha sami uzasibulala. Nina understand ugogo ukuthi muslento vela iphile, sijasiphili muslesi. So noma singawa sizophuka mara ukuphila asiphili and angeke sife ngoba vele asiphili. Bengingazi ukuthi as long as lesitsha sisahlangene siyaphila. Still ngokunga understand uma ngikhula ngaze ngaba mdala ngathenga imoto. Uma sengithenga imoto ngithatha imoto yami ngilayisha amasamende. Ucabanga umuntu ku golf iCity Golf alayisha amasamende ayi10 or ayi15 ku City Golf. Abantu abangibona mangilayisha amasamende bathi yendoda uyayibulala le moto. Emqondweni yami enhlizweni yami ukuthi ayiphili muslento le, ngiyibulala njani lento ingaphili. But uma seyimile le moto ingasahambi kula ubona khona ukuthi ifile manje. Uma ichayisile le moto ingasahambi
kula ubona khona ukuthi ifile manje. Sengiya understand ukuthi why abantu abadala bafanisa ukuphuka nokufa. Once ungaba broken, according to abantu abadala, equal to ukufa. Kubhlungu ke lokhu ukuthi neBhayibheli lisho njalo. Lithi iBhayibheli uniphilisile nani encwadini yabasebenzi uniphilisile nani enanikade nifile ngenxa yeziphambeko zenu. So meaning ukuthi uma ngabe wenza isono ufile. So uma kungukuthi ukuphuka kulingana nokufa, ngivumele namhlanje ngithi into wena ongayiboni emntwaneni wakho ukuthi sekunokufa phakathi. Asindluleke, ngiyazi ngidlula on a sour note, ngiyazi ngidlula ngegama elibhlungu, ngiyazi ngidlula ngegama elingehli kahle, mara sengidlulile ngithi mina kuwe umntwana wakho ubroken, abantwana bethu ba broken, as much as nathi njengabantwana bakaNkulunkulu emabandleni we are so broken. Ngingena ku stage sesithathu ngibheka incwadi kaLuke chapter 15 ku verse 19. Ile stage lesike engicabanga ukuthi singenze ukuthi ngithi ngiyamthanda lo mfana othe kubabakhe angeke mara wajika wahamba wayisebenza. iBhayibheli lithi lo mfana lo yasekaqedile konke, sekachithile konke, waphindela ekhaya. Makafika ekhaya wathi, baba ngicela ukuthi ungenze ngibe isisebenzi. Angisafanelekanga ukuthi ngabizwa ngendodana. At least vuma ukuthi ngibe isisebenzi. Kubalulekile ke ukuba ne change of heart. Kubalulekile ukuba ne change of mind. Uma iconviction engaphakathi kuwe ithi kuwe sekuyisikhathi sokuthi chinja. Uma iconviction engaphakathi kuwe ithi repent, suka la ukhona uphindele esicongweni phezulu labo ukade ukhona, yenza njalo. Ungahlali la uphuke khona, ungahlali la ulimele khona. Ngiyabathanda labafana ababili ngoba bafika kule stage la bathi khona sicela ukuthi usisebenzise. iBhayibheli libeka ngokucacile ukuthi labafana laba bathi ngenze ukuthi ngibe umntwana. Ngicela ukuthi ungizwe lokho engizokutshela kona manje. 1, iBhayibheli encwadini kaMathewu ku chapter 5 lithi kunendoda ekade igulela umntwana yahamba yafika kuJesu. KuMark chapter 5 lithi iBhayibheli uma ifika kuJesu ithi Jesu ngigulela umntwana, uJesu ba busy naloko aba busy ngakho. Lithi uJesu asesebhizi kufika abantu izisebenzi zithi hayi salusa umyeka umntwana ushonile. uJesu wathi no akakashoni, akakafi lo mntwana. Lithi iBhayibheli uma uJesu asho njalo bayamhleka. uJesu ubamba lo baba uthi asambe, makafika ekhaya uthola bayakhala, bakhala kabuhlungu. Lithi iBhayibheli uJesu makangena uthi nikhalelani ngoba umntwana akakafi, akakashoni. Lithi iBhayibheli makasho njalo uJesu, lithi iBhayibheli bayamhleka. Uma bamhleka uJesu wabona uJesu ukuthi ngcono abakhiphe, wabakhiphela ngaphandle. Ngifuna ukuthini kuwe na umuntu omusha, for you to have a change of heart, kunezinto ekumele uzikhiphe empilweni yakho. Kunabantu okumele ubasuse empilweni yakho and kumele uba replace ngabantu abathile. Labantu bakhiphayo yilabantu laba abakudukisayo, yilabantu laba bangafuni ukubona impilo yakhe yaphambili, yilabantu laba bakwenzisa izinto noma abenza ukuthi wenze izinto ongafuni ukuzenza nezinto ongazithandi. Yilabantu ekumele baphume empilweni yakho and uma ukhipha labantu kumele uphindisele abazali bakho, uba replace ngabazali ngoba ufakela abantu wakhipha abazali bakho. Lithi iBhayibheli uJesu makafika ubamba lo baba, ubamba umama womntwana, ungena nabo la umntwana azange ashiye umama ngaphandle, azange ashiye ubaba ngaphandle. Why? Because isibusiso salomntwana sikulabazali. Now esikhathini esiningi siyazi ukuthi sinabazali abangama single parent, siyazi ukuthi sinabazali abakhulisa abantwana babodwa. And na into engifuna ukuyisho namhlanje, uma uhlakaniphile
ungenzi njengami, ungamisi opportunity yokuthi ubamba abazali bakho boyi2 la ugqobolo kaNkuluNkulu lwehle khona, ngoba iBhayibheli lithi uJesu bekangahambi yedwa. Lithi iBhayibheli uJesu bekahamba nabafundi bakhe abathathu, labafundi abathathu bamele iTrinity. uJesu umele inceke yenkosi, abazali bamele abazali. iBhayibheli lithi uJesu ungena nalabazali, uma ungena nalabazali ungena nogqobo, ungena nesibusiso, into ezolethu ukuphila emntwaneni. Lithi iBhayibheli uJesu uthi Tabitha khum, uthi ntombazana vuka. Sikhuluma ngama-sons and daughters, ntombazana vuka. Lesimo phakathi kwaso sokufa sokuba broken namhlanje singatshintsha uma ungabamba isibusiso sabazali bakho. Ungenzi njengami, umixed blessing, umixed isikhathi, umixed opportunity yokuthi ubamba abazali bakho boyi2 uyokwazi ukwamkela isibusiso la kunenceke khona kaNkuluNkulu, la kunogcobo khona likaNkuluNkulu, ngoba yileso sikhathi la uNkuluNkulu akwazi ukukunikela a new lease of life. Yileso sikhathi la uNkuluNkulu akwazi ukukunikela khona a second chance. Yileso sikhathi la uNkuluNkulu akwazi ukwehlisa anointing nama blessings through inceke yakhe, through abazali bakho, ukuthi ukwazi ukufinyelela kuwe. Ngikhuluma istatement esibhlungu on Sunday, ngathi mina on Sunday uma ngikhuluma ngathi isibusiso asikho ku single parent but isibusiso sikuma parents. uNkulunkulu makenza umuntu wamenza ukuthi abe nomsizi wakhe, wathi lababili bazoba nyamanye. So uNkulunkulu wabenza ukuthi bahlangane bangahlukani, yibo bakhetha ukuhlukana, but ungavumi wena ukuthi ume phakathi kwabo, ume phakathi kwalesimo sokuhlukana, ume phakathi kwale brokenness. Babambe bobabili uthi ngiyazi ukuthi nina nizwani, ngiyazi ukuthi nina niboni ngasolinye, but ngenxa yami ngicela namhlanje ukuthi asiyene ebandleni, asiyene kwinceke yenkosi la uqobo likaNkulunkulu lwehle khona, bese ukwazi ukwamkela isibusiso, ukwazi ukwenziwa njengoba la mntwana wathi ngicela ungenze ngibe isisebenzi. Nkosi yomusa ikubusise.